The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi children, happy to meet you. Welcome back to another wonderful session of our physics class. In the previous class, we discussed measurement of length, measurement of mass, measurement of time, and finally we got introduced accuracy and precision, right? Today we are going to discuss different types of errors. So errors are common in measurements, right? While we are measuring a particular physical quantity, errors that is common to happen. So today let's discuss on different types of errors. So before that, let's go through the definition of error. What is an error? So listen carefully, let's begin the session. So listen children, let's begin the session with the definition of error. So what is an error? Listen, uncertainty in measurement of any physical quantity, that is an error. So what do you mean by error? As it is the uncertainty in measurement of any physical quantity. See, for example, we know that the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, right? Imagine that we have performed an experiment to determine the value of acceleration due to gravity, and suppose we got answer 9.6 meter per second square. So actually the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square, but we got 9.6 meter per second square. So what is the difference between the actual value and the measured value? Yes, 0.2. So this difference, so it is a kind of uncertainty in the measurement. So it is an error. So hope you understood the definition of error, or hope you understood error. Now there are different types of errors, so let's discuss on different types of errors. So listen carefully. So errors, mainly there are two types of errors, that is systematic errors and random errors. One more category is there, that is least count error. Least count error that we can discuss later. So mainly we can classify errors into two, that is systematic errors and random errors. So let's discuss one by one. So listen children, first let's discuss systematic errors. So what do you mean by systematic errors? Yes, the systematic errors are those errors which happen systematically. അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, or another definition is the systematic errors are those errors that tend to be in one direction. So what is the meaning of that? Systematic errors are those errors that tend to be in one direction. See children, while we are performing an experiment, there are a lot of factors which is influencing that experiment. So ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റായി വന്നാൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അനുകൂലമാവേണ്ടതുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ്, ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് പെർഫോമിംഗ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്.
സോ നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ അനുകൂലമാവേണ്ടതുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ അനുകൂലമാകേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, അവിടെ എറർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ്, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അബൌട്ട് systematic errors. So let's discuss the causes of systematic errors or the sources of systematic errors. So listen children, now let's discuss the sources of systematic errors or the causes of systematic errors. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നത്, and these are the sources of systematic errors. So the first one is, or the first source is instrumental errors. Second one is imperfection in experimental technique or procedure, and the third one is personal errors. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ്, ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക് ഓർ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ്, ദീസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ്. സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വായിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദീസ് കോസസ് ഓർ ദീസ് സോഴ്സസ് വൺ ബൈ വൺ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ്. So instrumental errors കൊണ്ട് systematic errors സംഭവിക്കുന്നു. What do you mean by instrumental errors? As the name suggests, it is due to the imperfect design or calibration of measuring instrument. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വാല്യൂസ്, നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ, if there is any imperfection in the design or the calibration of the measuring instrument, then it will affect the value or it will affect the experiment. So ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലുള്ള തകരാറ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എറർ വരികയാണ്. സോ അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററാണ്. സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം? സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. Now what about the second one? Yes, that is the imperfection in experimental technique or procedure. അപ്പോൾ ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് any imperfection in the experimental technique or the procedure means of course it will affect the experiment, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ എറർ വരാനായിട്ട് കാരണമാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we know that we will make use of thermometers to measure the body temperature, human body temperature. So a thermometer placed under the armpit will always give a temperature less than the actual body temperature. ഓക്കെ, ആംപിറ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഗീവ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ലെസ് ദാൻ ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദർ ഇസ് സം ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ വേ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓർ ദർ ഇസ് സം ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക്. അവിടെ നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേ ഓഫ് മെഷറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെക്നിക് ഓർ പ്രൊസീജിയർ means it will affect the physical quantity which we are measuring through that experiment. Okay, so this is another reason or it is another cause for systematic errors. അപ്പോൾ systematic errors സംഭവിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? imperfection in experimental technique or procedure. Now what about the third one? That is personal errors. Personal errors means it is very simple. So personal errors, it is depending upon the person who is performing that experiment. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. So personal errors, it is purely depending upon the person who is
പെർഫോമിങ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആരാണോ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾ, ആ ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ എഫക്ട് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ കോസ് ഫോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ്. സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല റീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ അത് നമ്മളെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളാണ് വാല്യൂസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എറർ സംഭവിക്കും. So that is another reason or another cause for systematic errors. So hope you understood the causes for systematic errors. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് എന്താണെന്നും അതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Now let's discuss the second type of errors, that is random errors. Now listen children, the second type of error is random errors. So random errors, what is the meaning of random? Random means without any order. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാതെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒക്കെയർ ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് റാൻഡം എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടുമാവാം റാൻഡം എറേഴ്സ് വരിക. സോ റാൻഡം എറേഴ്സ് ആർ ദോസ് എറേഴ്സ് വിച്ച് ഒക്കർ ഇറഗുലർലി ആൻഡ് ഹെൻസ് ആർ റാൻഡം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൈൻ ആൻഡ് സൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ത്രൂ ഔട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് ഈ എററുകൾ ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നൗ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് റാൻഡം എറേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് random errors ഉണ്ടാവുന്നത്? So random errors, it is due to the unpredictable fluctuations in experimental conditions such as unpredictable fluctuations in temperature, voltage supply, mechanical vibrations of experimental setups, and finally due to personal errors. സോ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് റാൻഡം എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്? യെസ്, വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചില മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പാരറ്റസിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തിനെ ബാധിക്കും? യെസ്, നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് റാൻഡം എറേഴ്സ്. ആൻഡ് ഫൈനലി പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ്, അത് പിന്നെ പറയാനില്ല, പേഴ്സണൽ എറേഴ്സും റാൻഡം എറർ ഒക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് ആൻഡ് റാൻഡം എറേഴ്സ്, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. സോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറേഴ്സ് മീൻസ് യെസ് ദ എറേഴ്സ് which happens systematically, അതായത് അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് റാൻഡം എറേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഓർഡർ? ഓക്കെ, സോ റാൻഡം എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡം എറേഴ്സ് ആർ ദോസ് എറേഴ്സ് വിച്ച് ഒക്കർ ഇറഗുലർലി, ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്തൗട്ട് എനി ഓർഡർ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് error. It is another type of error, that is least count error. Now listen children, we can discuss the third type of error, that is least count error. Before discussing least count error, we have to know what is least count. So least count, it is the smallest value that can be measured by the measuring instrument, is called its least count. For example, using a meter scale യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ്? യെസ്, 1 millimeter ആണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് meter scale. So in the same manner, the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count. So ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ 1 millimeter ആണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. Now what about a vernier caliper? Yes, this we have discussed in our previous class. ഒരു വെർനിയർ കാലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0.01 centimeter ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു സ്ഫെറോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0.001 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറർ? സോ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് we can say that it is some error associated with the least count of a measuring instrument. So
what is the definition for least count error? It is the error associated with the resolution of the instrument. അപ്പോൾ ഒരു വെർനിയർ കാലിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം 0.01 സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വെർനിയർ കാലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് സം എറർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് റെസൊല്യൂഷൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എററാണ്. നൗ ഈസ് ദർ എനി മെത്തേഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറേഴ്സ്? യെസ്, ബൈ യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈ പ്രിസിഷനോട് കൂടിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് റീഡിങ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. സോ ദീസ് ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറേഴ്സ്. So what are the technique used to reduce least count errors? Using instruments of high precision, that is one technique, and another technique is to റിപ്പീറ്റ് യുവർ റീഡിങ്സ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എറേഴ്സ് ഒരു പരിധി വരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് 3 types of errors, that is systematic errors, random errors, and finally least count error. So my dear children, that's all for today. Remaining portions we can discuss in the next video. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher.